Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Инна, и это канал Speak Easy, на котором мы изучаем английский язык. Подписывайтесь и будем учить английский язык вместе. Swan Lake by Jenny Dooley, Part 7. Читаем и переводим по предложениям. But when he heard what Odile said to her father, his face began to change. Но когда он услышал, что Одил сказала своему отцу, его лицо начало меняться. It became old and ugly. Оно стало старым и уродливым. His clothes changed from blue to black. А одежда его изменилась с синей на черную. You don't know what you are saying, you silly girl. Ты не понимаешь, что ты говоришь, глупая девчонка. I do not have to ask for what I want. Я не должен просить то, чего я хочу. I am a wizard. I can do anything I please. Я чародей, и я могу делать все, что только не пожелаю. He waved his hands through the air, and a fire started in the castle where the princess and her parents lived. Он взмахнул в воздухе руками, и начался пожар в этом замке, где принцесса и ее родители жили. He had turned Odile into a small bird in a cage. Он превратил Одил в маленькую птичку в клетке. And carried her to his castle, where he locked her up in the tower. И отнес ее в свой замок, где он запер ее высоко в башне. The entire kingdom was destroyed by this fire, and her parents were killed. Все королевство полностью было разрушено этим огнем, а ее родители погибли. There was a real bird in a cage in Odile's room at the wizard's castle. В замке чародея, в комнате у Одил, была настоящая птица в клетке. The wizard had put it there so that Odile would remember the power he had over her. Чародей разместил ее там, чтобы Одил всегда могла помнить о силе, которую он над ней имел. He only let her leave the castle as a swan, because he did not want other men to fall in love with her. Он разрешал ей покидать замок только в облике лебедя, потому что он не хотел, чтобы другие мужчины влюблялись в нее. At night she stayed in her room talking to the bird, who was her only friend. Вечерами она оставалась в своей комнате и разговаривала с птицей, которая была для нее единственным другом. She called the bird Patrice, because it was her mother's name. Она назвала эту птицу Патрис, потому что так звали ее маму. Oh, Patrice, what should I do? Патрис, что мне делать? The ball is tonight, and I'm a prisoner here. Бал сегодня вечером, а я пленница здесь. I believe the prince loves me with all his heart. Я верю, что принц любит меня всем сердцем.
I saw it in his eyes. Я увидела это в его глазах. He loved me even as a swan. Он полюбил меня даже, когда я была лебедем. The bird began moving its wings wildly. Птица начала отчаянно, wildly, отчаянно махать своими крыльями. It always knew when something horrible was about to happen. Она всегда знала, когда что-то ужасное должно было случиться. What is it, Patrice? What are you afraid of? Что случилось, Патрис? Чего ты боишься? Odile heard keys in her locked door. Odile услышала, как поворачиваются ключи в ее запертой двери. She put the bird and its cage behind the curtain. Она поставила птицу в клетке за штору. Because she did not want the bird to see what was about to happen. Потому что она не хотела, чтобы птица видела, что будет происходить. Дорогие друзья, давайте теперь послушаем этот отрывок в аудиозаписи от начала до конца. But when he heard what Odile said to her father, his face began to change. It became old and ugly. His clothes changed from blue to black. You don't know what you're saying, you silly girl. I do not have to ask for what I want. I am a wizard. I can do anything I please. He waved his hands through the air, and a fire started in the castle where the princess and her parents lived. He had turned Odile into a small bird in a cage and carried her to his castle where he locked her up in a tower. The entire kingdom was destroyed by this fire, and her parents were killed. There was a real bird in a cage in Odile's room at the wizard's castle. The wizard had put it there so that Odile would remember the power he had over her. He only let her leave the castle as a swan, because he did not want other men to fall in love with her. At night, she stayed in her room, talking to the bird, who was her only friend. She called the bird Patrice, because it was her mother's name. Oh, Patrice, what should I do? The ball is tonight and I am a prisoner here. I believe the prince loves me with all his heart. I saw it in his eyes. He loved me even as a swan. The bird began moving its wings wildly. It always knew when something horrible was about to happen. What is it, Patrice? What are you afraid of? Odile heard keys in her locked door. She put the bird and its cage behind a curtain, because she did not want the bird to see what was about to happen. Мы завершили с вами работу над этой частью. Если что-то осталось непонятным, обязательно задавайте вопросы. А я прощаюсь с вами до следующего видео и желаю вам больших успехов в изучении английского языка.